ya doroba ra Joni na vaaki va Soweto va endzela kaya ra Archbishop Desmond Tutu ku tsundzuka nhenha leyi. Holobye bya maphorisa Bheki Cele wa hivilerisiwa hi vaaki lava chelaka va pyopyiwile na sweswi. Kasi ka mitlangu mu-Poland Robert Lewandowski u kaneta na makungu ya ku ngeteleriwa ka nguva World Cup hi FIFA. Riperile lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Lokixi ra Soweto eJoni emekhale ka muakikulobye mfundhisi Bishop Desmond Mpilo Tutu. A ku ri ntirho layitha makhandlele lowu a wu khomeriwe exitarateni xa le Orlando West laha Tutu a tshama kona khale. Ku tlangeriwa vutomi bya nhenha leri a ku ri khale ra kaya ra Desmond Tutu ku sukela hi lembe ra 1975 ku fikela malembe ya ma 2000. U ale ku ya tshama etindhawini ta le madorobeni kumbe tisabab endzhaku ku vekiwa Dean eka kereke ya St Mary's Cathedral eJoni. U tshame elokixini a ala kusuka. Vaakelani veri va ta tsundzuka wanuna loyi a va n'wi tiva tanihi kokwani wa vona. Babu Tutu no Mam Tutu magu December time, they used to bring rosaries. He used to look after the elders. Naswona tanihi wanuna wa kereke lava a va famba na yena ndlela leyi veri u va hlohloterile swinene eka tidyondzo leti va nga ti fikelela. He also pushed us to improve ourselves academically, to go as far as we could. Van'wana va huma va ri emalahleni le Standard 10 ku ta chavelela no tsundzuka vutomi bya mufundhisi. What brings me here is I come here to pay my condolences to the family ya Tutu and to also mourn the loss of an icon, a man who loved peace. Van'watipolitiki va byela va ri kona ku landzelela mikondzo ya Tutu. Archbishop Desmond Tutu lived a life of servanthood. He did not seek personal gain, and that is why he spoke so fearlessly against corruption that he saw on the rise in this nation like a cancer destroying everything they had labored so hard to build. Hi Ravumune ku ta va na ntirho wun'wana wo tsundzuka mufi eSt Mary Cathedral. Kasi mfundhisi Archbishop Desmond Tutu a rhandza vana swinene. Eka vutomi bya yena hinkwabyo a tinyiketele na ku lwela timfanelo ta vana laha kaya Afrika-Dzonga na le matikweni mambe. Hi vulavule na vana hi twa leswaku vona va n'wi tsundzuka hi yini Arch. Yin'wana ya mintshaho yo tala mayelana na vana. Children are wonderful gift. They have extraordinary capacity to see into heart of things and expose shame and humbug for what they are. Nhlangano wa Desmond na Leah Tutu Legacy Foundation ikhale u tirha na vana. Hi lembe ra 2010 Tutu u tsale Bibele ya vana leyi nga hundziseriwa eka tindzimi to tala. Hi nkarhi wa yena Tutu a tiyimisele ku sirhelela vana ngopfungopfu lava nga le hansi ka swiyimo swo tika. We want to come to a South Sudan and see healthy children playing on the playgrounds of beautiful, well-built schools where all its inhabitants are healthy. Arandziwa no xixima vamambushu vana va hlamusele hi voxe mayelana na mfundhisi Tutu. Archbishop Desmond Tutu, he helped end apartheid and he won a Nobel Peace Prize. The Arch fought against apartheid. He always stood for the truth and he wasn't afraid to stand up to authority. He fought against apartheid with Nelson Mandela. He was a good man and a great man in South Africa. After his death, I went and did research on who he was. He was the first Black Archbishop of Cape Town. He was the head of the Truth and Reconciliation. He won the Nobel Peace Prize in 1984. He won the Templeton Prize in 2012. He is a father of 4 and was married to Leah Tutu. I went to Holland because in one of the villages they had decided to name a school after me. Now that's not the important part of it. The thing is that this school was celebrating 400 years of existence.
And so when I arrived, one of the children came up to me and said, were you here when the school started? Holobye wa maphorisa Bheki Cele u ri wa vilela swinene hi mahelele ya vusopfa emagondzweni ya Afrika-Dzonga. Holobye Cele u ri vachayeri va ya mahlweni va chayela va nwile. A ri eRichards Bay eKwaZulu-Natal laha maphorisa a va kambela vuhlayiseki bya makhisimusi. Tanihi leswi nguva ya khisimusi yi karhi ku ya mahlweni, tindhawu leti nga kusuhana na lwandle na tona se ti na mphesa. Holobye wa maphorisa Bheki Cele a yile ku ya veka tihlo eka xiyimo xa mafambelo ya mimovha eka tindhawu leti tanihi leswi vunyingi bya vanhu va khitikanaka ku ya kona. Van'wanyana va vafambisi va mathekisi va vula leswaku va tsakisiwa hi vukona bya maphorisa eka tindhawu to hambanahambana. So far, so good. We haven't had any complaints so far. So, yeah, drivers are behaving. Holobye wa maphorisa u ri u vilerisiwa hi machayele yo biha kombisaka ku pfumala vutihlamuleri lomu magondzweni. U ri lava tswotswiwile na vona ka ha ri swiphiqo swinene. We are much better at this time when it comes to the crime situation than the other previous year, and we hope people keep it that way. But people, they did raise issue, especially at the mall, that why don't we close alcohol? And I say no, that we have no business to close alcohol. We hope people, they should behave rather than closing alcohol. It should be people that behaving. Holobye Cele u ri maphorisa va ta tshama va ri kona lomu magondzweni ni ku tsundzuxa vachayeri lava chayelaka hi vusopfa ni lava va tswotswiweke leswaku va ta twisiwa ku vava. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga ya SABC kasi xikan'we kan'we tlhela ka Mike Marenga muvulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli exifundzeninkulu xa Limpopo. Marenga, xana xiyimo xa le magondzweni eLimpopo fikela sweswi xiyime njhani? Inkomo manje monikombisa leswaku xifundza xa Limpopo xi rhandza pfula leswi ni vulavulaka ku le bypass pfula yi le kusuhi matimba timovha xiharhi ta N1 leti nga famba matiko ri na xona ti le kusuhi va pfula sweswi matimba mara monikombisa xiharhi ta 24 last week ku fika la Sunday already a hi ve na vanhu vo ringana 24 lava nga hi siya misaveni leswi a swi katsi nghozi leyi nga va kona ka R71 a tanihi lava va phambi wa vanhu va tsundzuka leswaku inghozi leyi nga vulavula hi yona swinene leyi a yi katsa mara nhloko wa movha hi lowu nga ka nkarhi wa sweswi vanhu va le xibedhleleni hi tiki loko va yisa ka ti-toll gate mipila yi fanele ku va kona so hi va tlhela hi vurhon'wana mafambelo yana ya tsakama trafiki yi fanele ku nyika matimba mali. Xana tinhlayo ta lembe leri ti yime hi ndlela yini loko hi ringanisa na lembe leri nga hela hi nkarhi lowu fanaka? Monikomba ku xiyimo xi tikomba xa antswanyana as compared to lembe leri nga hela sweswi hi le ka kwalomu ka 265 wa vanhu lava nga hi as compared to 261 ka nkarhi lowu fanaka ka lembe leri nga hundza mara xikulukumba lexi hi nga na xona tanihi xifundzankulu xa Limpopo i xifundzatsongo xa Mopani yi tlakukile swinene ti-accident leti hi nga va na tona a Mopani so far yi fika kwalomu ka 76 se mi ta vona ku nhlayo yaleyo i nhlayo leyi nga ehenhla swinene mara mo tlhela mi kombisa ku swin'wana lexi hi lerisaka ngopfu i ku dlayiwa ka vafambi hi milenge ti-pedestrian ta hina ta dlayiwa eka mapatu ya xifundzatsongo kambe mhaxi before hi huma ka leyi mo tlhela mi kombisa leswaku tindlela to tala leti hi nga tinghozi leti a va ringeti ku driver hi vurhon'wana a va ringeti ku va patient hikuva hi nga na tona nhlayo leyi tatisiwa ngopfu hi vona. Marenga riqingho ra hina ni hleketa ku hi mhaka mpfula kwalani kambe hi ku komisa hi ya kama hi la vhiki ya migingiriko ngopfu ya ku tsema ka lembe xana ndzawulo yi lungheke ku fika kwini ku tirha na xiyimo xa le magondzweni? Van kombisa mahansi leswaku ndzawulo yi tiyiserile eka ntirho lowu dyondzo ra hina ra N1 eka masiku yambirhi lama taka ri ta va ri ri busy swinene hi langutele vanhu vo tala lava nga ta va kha va vuya ka xifundzakulu hi na matrafiki ya national hi na matrafiki ya hina ya xifundza so hi ta va hi vambe ngoma tikhamera ti kona vanhu a va hunguti rivilo hi ku laha nga ta chayela riro ra henhla hi le khoneni ka vanhu vo tala swinene lava chayelaka patotini
lava chayelaka rivilo ra le henhla hi kombela ku vanhu lava ringeti ku respecta milawu ya patu ni le ka ti-district roads hi le pfunaneni na maphorisa ya masipala ya le magondzweni so hi lulamile hi kombela ka vatirhisi va dyondzo leswaku a hi tirhiseni gondzo hi siyerisana hi nga vi impatient hinkwenu hi lava ku hi fika ka 2022 hi hanyile. Mike Marenga i mulawuri wa ndzawulo ya vutleketli exifundzeninkulu xa Limpopo a ta ka hina kusuka egondzo ra N1 ePolokwane laha ku naka mpfula. Kasi hari ka mahungu ya tinghozi le magondzweni hi kombela mavonelo kusuka ka n'wina a hi tweneni. Hi mavonelo ya mina na ku ya hi ntokoto lowu nga na wona tanihi paramedic, tinghozi to tala laha magondzweni eLimpopo ti vangeriwa hi vachayeri lava chayelaka va ri eku nweni na vachayeri lava chayelaka va karhele va chayela mpfhuka yo leha va nga wisi hikuva va jahile ku ya fika lomu va yaka kona. Hi swi vona ku ri sweswi i minkarhi ya busy i festive season un'wana na un'wana u tsakile so swo tala swa ndliwa ku rivariwa milawu ya le magondzweni. Loko mo languta N1 North loko mi fika a Kranscorp like yi onhakini patu leri ri lava ku lunghisiwa man. Hi ku vona ka mina muhaxi ni vona nga ri switsotsi hi swona swi endlaka leswaku tinghozi ti kumeka tikheti emahlweni. Vanhu a hi hleketeleli van'wanyana lava hi fambaka na vona emagondzweni hikwalaho ka switsotsi leswi hi va ku hi swi tirhisile kumbe hi karhi hi swi tirhisa. Loko vanhu vo driver lomu mapatwini va driver va kha va ti hleketelela ku lomu va kona va ta fika hambi ku va nkarhi muni a swi ta hunguta tinghozi na ku ka va nga nwi lomu va fambaka kona. Xitsonga xi vurile xo ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kahle. Loko wo languta tinghozi to tala leti vangekaka la mapatwini ti vangiwa hi ku ya hi mhaka ya vachayeri, the way va nga na miehleketo ya ku ri movha ya vona kumbe movha ya mina yi nge siyi munhu la patwini. Ni sola vachayeri vo karhi lava chayeraka va ri hansi ka ntshikelelo ya swidzidziharisi kumbe ku tsutsuma ko karhi. Hi ku ni nga vuli na wona ku mapatu ma le ka swiyimo swa kahle maborini mara loko wo chayela nqondo ya wena yi nga tshikelelangi nchumu wa kheta kwalaho u fanele ku kheta ko nyiza sweswi nyizaka so i fika lomu i yako i hlayisekile. Magondzo ya tiko ra hina a yi le xiyimeni xa kahle. Va fanekele va lunghisa ku ri tigoloyi hambi to endla nghozi ti nga tlumbani hi tinhloko. Va ya pfula ku ri ku va na mpfhuka wo ringanela xikarhi ka tigoloyi to ya no to vuya na cancer. Vaaki van'wana va le Kimberley va hlaseriwe hi tindhambi makhisimusi lama. eLerato Park vaaki va hlengeletane va sungula ku basisa ndhawu ya vona naswona va kombela masipala ka vona va Solplaatje ku va pfuna. Van'wana va ni ku tlula 20 wa malembe va tshama endzhawini leyi naswona hi nkarhi wa ndhambi va tikeriwa. Vaaki veri va tikeriwa ku fikelela mapatu loko va ya emintirhweni. Mati ma tlhela ma khukhula mikhukhu ya vona. We are not working, most of us, this area. So if it happens that now more of the shacks are blown away, what's going to happen to us? Because we don't have the funds to rebuild the shacks. We don't have funds like right now. I don't have money to buy the windows now. So it's bad on our side. The municipality must assist us to repair the road. Whenever it rains, we can't move properly here, even on the pavement, because cars are moving up and down here. It became very muddy here. And we have been complaining for a very long time, but nobody is listening to us. Muvulavuleri wa masipala wa Solplaatje Sello Matsiye uri va rhumile va sulamulela mhangu ku ya pfuna lava nga khumbeka. Our emergency services have been around Kgaleshewe and Rodapan, where some areas have been waterlogged, and those who are actually in need of assistance will be provided assistance. But in most cases, as a municipality, what we find is that people really don't want to leave their homes for fear of safety of their own properties, because they fear that people will come and take or break into their properties. Our main aim is also to improve on the stormwater drainage system within the city. Vatswari va tsundzuxiwe ku veka tihlo eka vana tanihi leswi milambu yi nga tala no khuluka.
vativa ikhonomi va ri vachayeri va mimovha va nga langutela xitiviso xa ku ya ehansi ka nxavo wa petrol emalini ya vhiki. Vachayeri va le ku tikeriweni sweswi laha mafurha va xavaka hi 20 rand hi litara. The rand-dollar exchange rate has remained somewhere between 15.5 and 16 rand 20 to the dollar. So there is not going to be a major change in the petrol price on account of the rand's movements. Similarly, when one looks at the price of oil, it came down quite sharply towards the end of November and has only begun rising again most recently. So if you combine these two trends, there is a chance that the petrol price will come down to below 20 rand a litre when the new petrol price is announced later this week. Rand ya laha kaya ya vevuka lo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 15 rand 98 cents, pondo 21 rand 41, euro 18 rand 1 cent, kasi pula tiko akaya na Botswana i 1 rand 34 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nxavansuku i $1,793 ounce, platinum i $966 ounce, kasi nxavo wa oil mbesi hi mphongolo wun'we yi durha $78 na 73 wa ti-cents. Kasi ndlela leyo ka hina i lama mikhomelo wena namuntlha. Vito ra mina i Musa Mabunda ta maxeta landzelandzaka mavhengele na Mani Mathonsi hi khensa ku va mulangutiseni.